everyone. So in this corona pandemic conditions, we have completed certain experiment in our lab. Okay, by your physical presence. Okay, so remaining experiment we are going to study through this online mode. Okay, so our practical is basically based on three types of practical. There are one is the systemic qualitative analysis. Second one is the identification test, which is similar to our previous I think previous that one I have told you that it's identification test we have studied in first year diploma. Okay, similarly that types of identification test we are going to study in this second year also. Then third type of practical is the synthesis. So we have already performed the two synthesis, that is para bromoacetanilide and uh, benzoic acid synthesis. Okay, so remaining experiment, that is remaining 4 to 5 experiment of this systemic qualitative analysis, that is sample d6, d7, d8, d9 and d10. Okay, so we are going to study through the online mode. So as you have performed certain 3 to 4 experiment, approximately averagely 2 experiment of this systemic qualitative analysis by physically in lab, so you know what is mean by this systemic qualitative analysis. So I need not I don't explain you again. So what is mean by qualitative analysis, what are the steps involved in it. So directly we are going to perform go on to the identification test. So this is the sample d6, that is experiment number 9 and sample d6. Okay, so what can we do in sample d6? So so you have the one compound which may be the powder or maybe the liquid. So I have performed the first preliminary test. So I have taken the compound d6. The color of that this d6 compound is colorless. So my inference is, if this compound is colorless, then my inference is it may be hydrocarbon, acid esters, or it may be ketone. Then I have promoted to the odor test. So odor is the fishy odor like fish. Okay, so odor is fishy odor, so it may be alcohol or aliphatic amines. Then I have performed the solubility test, that I have taken the compound plus 1 gram of solid or plus 3 ml of solvent, that is water, and shake vigorously. So solvent is insoluble. Okay, so I have, what can I do, I heat that test tube solution at room temperature. The solvent is soluble in water, then my solvent is soluble in water. So my compound may be alcohol, aldehyde, ketones or amines. Then I have perform the cold or hot solution or test with litmus. So I have performed the litmus test. So litmus test is neutral, there is no color change on litmus paper. So my compound is the neutral, it may not be acidic, may not be basic. Then again I have performed the solubility test with NaOH, that is sodium hydroxide. So I have, what can I do, I take the compound plus add 2 normal sodium hydroxide, then or dilute HCl. So my compound is soluble in sodium hydroxide, so my compound may be acid or maybe the phenol. Then I have taken the action of reagent. So in action of reagent, what can I do, I take the compound plus add 2 ml water plus 2 ml 10% of sodium hydroxide, and I have shake that mixture well. So the observation is compound is insoluble, so it may be the amide is present. Then I have moved toward the another test, remaining test, that is action of KMnO4, potassium hydroxide, okay, potassium permanganate. Okay, so I have taken the compound plus 4 drop of compound plus 10 ml of sodium carbonate, and then I add drop by drop potassium permanganate. So no decolorization occur. If no decolorization occur, then then maybe my compound is the saturated compound. Then next, action of bromine water. So in action of bromine water, what can I do, I can perform the action of ferric chloride. Instead of bromine water, I can perform action of ferric chloride. So I take substance plus add 1 to 2 drop of ferric chloride solution. So color solution is obtained. If color solution is obtained, then compound undergo easily decolorization. Okay, then I have performed the Bellstone test, that is heating on copper gauze. So bluish green flame is observed. Okay, I take the compound on that copper gauze and heat it, the bluish green flame
occur. If the bluish green flame is observed, then compound is the halogen compound, maybe halogenated compound is the present. Then heating in dry test tube or heating in clean glass rod. So what can I do? I can take a glass rod and put a certain amount of compound on glass rod and heat it. I observe the sooty flame. So if sooty flame is observed, then your compound must be aromatic one. Okay, then I have performed with heating with soda lime. So in heating with soda lime, I take 0.5 gram substance plus 2 gram finely powdered soda lime and 1 gram coarse soda lime. So I observe ammonia like odor, so it may be amine may be present. Okay, then I come to the conclusion on the basis of above test performed. I have seen that my compound is aromatic, then my compound is saturated, then by with the help of litmus test my compound is neutral, and my compound may be amines present, may be nitrogen compound, as all may be halogen compound. So after this test I move toward the elemental analysis. Okay, so to perform whether the nitrogen, sulfur and halogen is present or not. So I have prepared that sodium fusion tube extract. Okay, so I have take that extract. Also I have performed the melting point. So melting point of my compound is 180 degrees Celsius. Okay, so in Lessingen test I have take the fusion tube, add sodium metal inside it, heat it, then put it into the water bath. Okay, then cover with the copper gauze and crush it and make the solution with the help of filtrations. Okay, then I have take that solution for this test of nitrogen, sulfur and halogen. For the test of nitrogen I have take that filtrate plus add solid ferric sulfate, then heat to boil for few minutes, then acidify with sulfuric acid. So I have obtained blue to green PPT because in preliminary test I have obtained the amine compound. So in this elemental analysis I have obtained the blue to green PPT. So nitrogen is the present. Okay, then test for the sulfur. I have take the filtrate plus 1 drop of sodium hydroxide plus 4 drop of freshly prepared very dilute solution of sodium nitroprusside. So there is no black precipitate obtained. So sulfur is also absent. Sulfur is absent in my compound. Okay, so what can I do? I can move towards the test for halogens. Okay, so in test for halogens, no crude white to yellow PPT I have observed, so halogen is the absent. Okay, so I am again moved to the conclusion of this elemental analysis, that is the given organic compound found to be contain only nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen. So my compound possess nitrogen, carbon, hydrogen and oxygen. So I move toward the functional group detections. Okay, so how can I determine the functional group? If the nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen along with nitrogen is present, carbon, hydrogen and oxygen यांच्या सोबत जर नायट्रोजन असेल तर तो कोणता ग्रुप असतो? इट इज अ ग्रुप फोर्थ or third, which may be contain amine, aromatic, hydrochloride, alpha or beta naphthalol amine. So I have moved towards the amine test. So I have performed the carbonyl amine test. So this test name is carbonyl amine test, which is determine the primary amine present. Okay, so I have take the compound plus add few drops of chloroform plus 2 to 3 ml of alcoholic sodium hydroxide. I warm that test tube and shake gently. Okay, so I have observed anoxious smells of ammonia, so it may be think that the primary amine may be present. Then I have performed the second test of identification, that is dye test. So I have take the few drops of amine and I have take the compound and dissolve it in 3 ml of dilute hydrochloric acid, cool and add few drops of sodium nitrate solution and shake well. Then after that I add cold solution of beta naphthol, okay, in NaOH. So this test give me orange red dye color. So this is the dye test which produce various color of dye. If your dye is orange red, then primary aromatic amine is the present. Then test for the aniline. So test for the aniline is given by the dissolve the compound in 2 ml of ether plus 10 ml of solution of bleaching.
ओके. सो आपलं कंपाऊंड प्लस इथर प्लस ब्लिचिंग सोल्युशन असं आपण सगळं ॲड करायचं आहे. सो इट प्रोड्यूस पर्पल कलर. इफ टेस्ट फॉर ॲनिलीन पर्पल कलर इज प्रोड्यूस, इट मे गिव्ह दॅट ॲनिलीन इज द प्रेझेंट. सो आय हॅव गॉट माय कंपाऊंड दॅट इज ॲनिलीन. ओके. सो द गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉज फाउंड टू बी contain dash dash functional group, that is amine functional group. So result, the given organic compound was having 180 degree Celsius melting point. मगाशीच तुम्हाला सांगितलं 180 melting point आहे. एलिमेंट कोणते आहेत? CHO and nitrogen and amine functional group. Therefore with the help of literature reference this compound may be aniline. हे कंपाऊंड कोणता आहे? aniline आहे असं आपण काय केलं गेलेलं आहे? आयडेंटिफाय केलं गेलेलं आहे. सो आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 9 that is sample D6 is observed as the aniline. सो हे एक्सपेरिमेंट नंबर 9 मधलं D6 सॅम्पल आपलं काय म्हणून ऑब्झर्व झालेलं आहे? तर aniline म्हणून आपण काय केलं गेलेलं आहे? ऑब्झर्व केलेलं आहे. देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दॅट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 10. अगेन सेम सिस्टमिक qualitative analysis, sample number D7. So I have taken this sample D7. Okay, so now I move towards the primary test or preliminary test. So color, या सॅम्पलचा कलर कसा आहे? कलरलेस. सो कलरलेस असेल तर इन्फरन्स काय आहे? हायड्रोकार्बन ऍसिड किंवा इस्टर्स प्रेझेंट असतील. ओडर थोडासा डीप स्वीट ओडर आहे. सो दिलेला कंपाऊंड कोणतं असू शकतं? क्लोरोफॉर्म असू शकतं. सो आय डिरेक्टली मूव्ह टुवर्ड्स द क्लोरोफॉर्म आहे म्हटल्यावर हे कंपाऊंड आपलं कोणतं असणार आहे? लिक्विड कंपाऊंड असणार आहे. सो आय डिरेक्टली मूव्ह, आय हॅव नॉट परफॉर्म द सोल्युबिलिटी टेस्ट विच इज आय थिंक इट इज नॉट इसेन्शियल फॉर दिस कंपाऊंड. सो आय मूव्ह टुवर्ड्स द litmus paper test. So in litmus paper test there is no change, means my compound is the neutral. Okay, then I move toward the remaining preliminary test, that is action of KMnO4 solution. So in action of KMnO4 there is no decolorization. So no decolorization means what? Saturated compound is present. Then action of ferric chloride solution. So in action of ferric chloride solution, violet blue greenish color is absent. So there is no color in ferric chloride, so phenol is also absent. Then heating on copper gauze, I have observed greenish flame, so halogen is प्रेझेंट. कॉपर गॉजवर हिट करताना ग्रीन फ्लेम आली म्हणजे हॅलोजन माझ्या कंपाऊंड मध्ये ह्या प्रेझेंट असू शकतो. अँड हिटिंग ऑन क्लीन ग्लास रॉडवर घेऊन कंपाऊंड घेऊन हिट केलं त्यावेळी काय दिसली? सुटी फ्लेम दिसली. सुटी फ्लेम दिसली म्हणजे आपला कंपाऊंड कोणता आहे? ॲरोमॅटिक कंपाऊंड आहे. ओके. देन हिटिंग विथ सोडा लाईम बरोबर हिट केल्यानंतर स्मेल ऑफ क्लोरोफॉर्म ऑब्झर्व झाला. जसा स्मेल ऑफ अमोनिया ऑब्झर्व होतो तसा इथे स्मेल ऑफ क्लोरोफॉर्म ऑब्झर्व झाला म्हणजे माझं कंपाऊंड कोणतं असू शकतं? हॅलोजनेटेड कंपाऊंड असू शकतं. सो आय मूव्ह टुवर्ड द कन्क्लुजन पार्ट, दॅट इज माय कंपाऊंड इज ॲरोमॅटिक. वरतीच आपल्याला सुटी फ्लेम मिळाले. सो ॲरोमॅटिक कंपाऊंड. सॅच्युरेटेड की अनसॅच्युरेटेड? सॅच्युरेटेड कंपाऊंड. लिटमस टेस्ट मध्ये कंपाऊंड कोणतं मिळालं? न्यूट्रल. आणखी दुसरं कन्क्लुजन काय आहे? तर आपलं कंपाऊंड कदाचित हॅलोजनेटेड कंपाऊंड असू शकतं. सो आय मूव्ह टुवर्ड द next test, that is elemental analysis. Okay, so elemental analysis, before moving toward the elemental analysis, this compound is liquid, so I have taken the boiling points and the boiling point of this compound is 60 degree Celsius. So in next determination of elements, that is elemental analysis, Lasingen test, you know how to prepare that filtrate with the help of sodium metal and fusion tube. Okay, so I have performed the test for nitrogen. So test for nitrogen is absent. Then test for sulfur for this compound, this one is also absent. Then test for halogen. So in test for halogen there is no pink color or crude white PPT observed, but the halogen compound is present because we have studied in preliminary test we have seen that halogen, this is the halogenated compound. So I have got that nitrogen is absent, sulfur is absent, but halogen is the present. So the given organic compound found to be contain only carbon, hydrogen, oxygen along with halogenated compound, maybe chlorine, bromine, iodine, fluorine, कोणताही एक halogenated compound त्याच्यामध्ये असेल. आता मला फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शनकडे मूव्ह करायचं आहे. जर कंपाऊंडमध्ये कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन आणि हॅलोजनेटेड कंपाऊंड असतील तर त्याच्यामध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतो? तर त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट 4 to 5th याच्यामधले फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतात. सो आय हॅव परफॉर्म द टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन. सो आय हॅव, व्हॉट कॅन आय डू? आय टेक 1 ml
sample plus in that add 5 ml 10% silver nitrate solution and boil it. म्हणजे मी सॅम्पल घेतलं, त्याच्यात 5 ml 10% सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन टाकलं आणि त्या सोल्युशनला काय केलं, बॉईल केलं. ओके, त्या सोल्युशनला बॉईल केल्यानंतर मला ऑब्झर्वेशन काय मिळालं, येल्लो टू व्हाईट पीपीटी मिळाली. जर या टेस्टला येल्लो टू व्हाईट पीपीटी मिळाली तर आपल्या कंपाऊंडमध्ये मे बी क्लोरोफॉर्म किंवा आयडोफॉर्म प्रेझेंट असेल. देन सेकंड टेस्ट मी आता परफॉर्म केली, कारण इथे मला क्लोरोफॉर्म आयडोफॉर्म असे दोन कंपाऊंड मिळालेत. मला एक कन्फर्म काढायचं आहे की क्लोरोफॉर्म आहे की आयडोफॉर्म आहे. सो त्याच्यासाठी मी काय केलं, सेकंड टेस्ट केली. त्याच्यासाठी काय घेतलं, कंपाऊंड घेतलं, त्याच्यामध्ये रेसॉर्सिनॉलचे क्रिस्टल टाकले, कंपाऊंड प्लस फ्यूज क्रिस्टल्स ऑफ द रेसॉर्सिनॉल प्लस ॲक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साईड 2 ml सोडियम हायड्रॉक्साईड टाकलं आणि बॉईल केलं. आय हॅव गॉट रेड कलर पीपीटी. इफ रेड कलर पीपीटी इज प्रोड्यूस देन युअर कंपाऊंड मस्ट बी क्लोरोफॉर्म. आणि इथे माझं कन्फर्म काय झालं, मला हे जे सॅम्पल D7 आहे ते काय आहे, क्लोरोफॉर्म आहे. ओके, सो आय मूव टुवर्ड द कन्क्लुजन. द गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज कंटेन हॅलोजनेटेड फंक्शनल ग्रुप. देन रिझल्ट, द गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉज हॅव्हिंग 60 degree Celsius boiling point. Then the given organic compound contain carbon, hydrogen, oxygen and halogen elements. Then halogenated functional group, therefore the compound is found to be chloroform. म्हणजे आपलं सॅम्पल D7 जे आहे ते कोणतं फाउंड झालेलं आहे, क्लोरोफॉर्म म्हणून काय झालेलं आहे, ते फाउंड झालेलं आहे. ओके, सो आता आपला एक्सपेरिमेंट नंबर 10. ऑप्शन नाही आपल्याकडे, अशाच पद्धतीने ऑनलाईन हे एक्सपेरिमेंट आपल्याला आता संपवावे लागणार आहेत, कारण जी कंडिशनच अशी आहे त्याच्यावरती तुमची प्रॅक्टिकल एक्झाम ही फक्त व्हायवा आणि सिनॉप्सिस या दोनच गोष्टींवर होऊ शकते. त्याच्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीने असेच एक्सपेरिमेंट आपल्याला संपवावे लागणार आहेत. देन एक्सपेरिमेंट नंबर 11 दॅट इज सॅम्पल D8. सॅम्पल D6 बघितलं, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 मधलं, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 मधलं सॅम्पल D7 बघितलं. आता एक्सपेरिमेंट नंबर 11 दॅट इज सॅम्पल D8. ओके, सो सॅम्पल घेतलं की आपण सगळ्यात पहिल्यांदा काय परफॉर्म करणार आहोत ते म्हणजे प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑर ज्याला आपण प्रायमरी टेस्ट असं म्हणू शकतो. सो जे सॅम्पल आपल्याला मिळालं आहे ते कसं आहे, कलरलेस आहे. सो हायड्रोकार्बन, ॲसिड, इस्टर, इथर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असू शकतं. ओडर जो आहे त्याच्यामध्ये थोडासा प्लेझंट ओडर आहे. सो इस्टर किंवा इथर किंवा अल्कोहोल असू शकतो. देन सोल्युबिलिटी, सॅम्पल वॉटरमध्ये काय झालेलं आहे, इझिली सोल्युबल झालेलं आहे. सो इट इज सोल्युबल इन वॉटर. देन लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्टवरती कोणताही चेंज नाही झाला लिटमस पेपरच्या कलरमध्ये. सो नो चेंज. सो अवर कंपाऊंड मे बी न्यूट्रल. त्याच्यामुळे आपलं कंपाऊंड काय असू शकतं, न्यूट्रल कंपाऊंड असू शकतं. देन नेक्स्ट we have moved toward the action of KMnO4. पोटॅशियम परमॅंगनेटची टेस्ट जेव्हा केली त्यावेळी नो डिकलरायझेशन मीन्स अवर कंपाऊंड इज द सॅच्युरेटेड कंपाऊंड. देन ॲक्शन ऑफ फेरिक क्लोराईड, नो व्हायलेट ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस्ड मीन्स फिनॉल इज absent. Then heating on oxidized copper gauze, bluish green color is not observed means that bluish green flame is not observed. So halogen is also absent. So we have not get the identifiable compound in this condition because we have get only the compound is aromatic, our compound is saturated one, our compound is neutral and maybe alcoholic group is present. Okay, so we move towards the determination of the boiling point because this compound is color liquid form. So this compound boiling point of this compound is 70 degree Celsius, 70 degree Celsius compound आलेला आहे. then elemental analysis मध्ये या कंपाऊंडच्या नायट्रोजन अब्सेंट आहे, सल्फर अब्सेंट आहे आणि हॅलोजन सुद्धा जो आहे तो काय झालेला आहे, अब्सेंट मिळालेला आहे. सो कन्क्लुजन आपण लिहू शकतो, द गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेन ओनली कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन एलिमेंट्स. Okay, then next determination of functional group. So functional group, it may be first functional group because this contain carbon, hydrogen and oxygen only. So we move toward the first functional group which contain ketone, aldehyde, amine, ester, polyhydroxy group. Okay, so first take a test tube in sample plus clear place sodium bicarbonate. Okay, so brick effervescence of hydrogens are coming, so it may be alcohol present. टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण सॅम्पल प्लस सोडियम बायकार्बोनेट टाकल्यानंतर इफर्वसन्स आले, सो आपण मे बी इट कंटेन अल्कोहोल. देन टेस्ट फॉर इथाइल अल्कोहोल, सबस्टन्स प्लस
2 ml glacial acetic acid plus concentrated H2SO4. ओके, सो हिटिंग आणि त्याला हिट करायचे. ऑन हिटिंग फ्रुटी स्मेल ऑफ इथाइल ॲसिटेट इज प्रोड्यूस. त्याच्यावरती जसा फळाचा गोड वास असतो त्या प्रकारचा इथाइल ॲसिटेटचा स्मेल तिथे मिळतो. म्हणून याच्यावरून आपण ठरवू शकतो की त्याच्या दिलेल्या कंपाऊंडमध्ये अल्कोहोल फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट आहे. तर अल्कोहोल खूप सारे आहेत. मिथेनॉल आहे, इथेनॉल आहे, प्रोपॅनॉल, ब्युटॅनॉल, पेंटॅनॉल, हेक्झानॉल, हेप्टॅनॉल. मग त्यातलं नक्की कोणतं आहे, मिथाइल अल्कोहोल आहे की इथाइल अल्कोहोल आहे, त्यासाठी आपण आयडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करतो. सो आयडोफॉर्म टेस्ट आपल्याला क्लॅरिफिकेशन देते. ही टेस्ट काय आहे, कंपाऊंड प्लस 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडाइड सोल्युशन प्लस सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन ड्रॉप बाय ड्रॉप अँड वॉर्म द सबस्टन्स. सो याच्यामध्ये ब्राऊन कलर ऑफ आयोडीन डिसअपियर, जो आयोडीन सोल्युशनचा कलर आहे तो वॉर्म केल्यानंतर डिसअपियर होतो. अँड येल्लो पीपीटी ऑफ आयडोफॉर्म हॅव्हिंग कॅरेक्टरिस्टिक स्मेल, आणि येल्लो कलरची पीपीटी तयार होते की ज्याला कॅरेक्टरिस्टिक स्मेल असतो, जो की जो इथाइल अल्कोहोल सारखा असतो. म्हणून आपण म्हणू शकतो आपलं दिलेलं कंपाऊंड जे आहे ते काय आहे, इथाइल अल्कोहोल म्हणून प्रेझेंट आहे. सो द गिवन कंपाऊंड इज फाउंड टू बी इथाइल अल्कोहोल. Okay, then next the given compound was found to be contain functional group alcohol, alcoholic functional group आहे. रिझल्ट मध्ये boiling point of the given compound is 70 degree Celsius. Elements carbon, hydrogen and oxygen only. Alcohol functional group, therefore the reference to literature, the given compound may be ethyl alcohol. Okay, the next one is the confirmative test for the ethyl alcohol. So what can we do for confirmation test? Our substance plus phenol we can take. एका टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण सबस्टन्स प्लस फिनॉल घेऊ शकतो आणि त्याच्यामध्ये ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ऍड करायचं. देन हीट अप टू 130 डिग्री सेल्सिअस, 130 डिग्री सेल्सिअसला कूल करायचं अँड हीट करायचं अँड कूल बाय ॲडिशन ऑफ 10 ml कोल्ड वॉटर. थंड पाणी टाकून 10 ml थंड पाणी टाकून त्याला कूल करायचं. त्याच्यानंतर रेड कलर इज प्रोड्यूस विच इज रिअपियर ऑन वॉर्मिंग द मिक्सचर अगेन व्हॅनिशिंग ऑन द कूलिंग. म्हणजे रेड कलर प्रोड्यूस होतो आणि जो हीट केल्यानंतर पुन्हा दिसतो आणि कोल्ड केल्यानंतर पुन्हा गायब होतो. असं जर होत असेल की हीट केल्यावर रेड कलर, पुन्हा कोल्ड वॉटर ओतलं की रेड कलर जाणार, पुन्हा हीट केलं की रेड कलर येणार, असं होत असेल तर इथाइल अल्कोहोल हे काय झालेलं आहे, कन्फर्म झालेलं आहे. सो दिस इज द मोलिक्युलर फॉर्म्युला फॉर इथाइल अल्कोहोल, दॅट इज CH3CH2COOH. सो अवर कंपाऊंड D8 that is experiment number 11 is found to be ethyl अल्कोहोल. ते आपलं कंपाऊंड कोणतं मिळालेलं आहे, इथाइल अल्कोहोल म्हणून मिळालेलं आहे. आपलं कंपाऊंड कोणतं आहे, इथाइल अल्कोहोल म्हणून मिळालेलं आहे. देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दॅट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 12 दॅट इज सॅम्पल D9. सो आपण सॅम्पल D9 घेतलेला आहे. डिरेक्टली मूव्ह टुवर्ड द प्रायमरी टेस्ट और प्रिलिमिनरी टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट इज द कलर. So if it having color then we can write down whatever the color, but this compound is having colorless, so this is the hydrocarbon acid or esters may be present. Odor again pleasant odor, so maybe ether, ester or alcohol present. Then this compound is soluble in water. Then in litmus test is the neutral, there is no color change on litmus paper. Okay, the next test is the action of the bromine water or action of the KMnO4. So in action of KMnO4 there is no decolorization, so our compound may be saturated compound. Then action of ferric chloride, no various color is produced, कोणताही कलर त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस झालेला नाहीये. सो फिनॉल इज absent. Then hitting on oxidized copper gauze, so bluish green color फॉर्म झाली नाही, so halogen absent. Okay, then hitting on clean glass rod, no sooty flame आली नाही, म्हणजे आपलं कंपाऊंड ॲरोमॅटिक नाही आहे, ते कंपाऊंड कोणतं आहे, ॲलिफॅटिक आहे. ओके, सो मूव टू द कन्क्लुजन. अवर कंपाऊंड इज नॉट ॲरोमॅटिक, दिस टाइम इज द ॲलिफॅटिक. देन सॅच्युरेटेड ऍसिड बेस न्यूट्रल, दिस कंपाऊंड इज द न्यूट्रल अँड वी कॅन कॉल इज it may be contain different group, ester, ether or ketone group. Okay, so it can be finalized by the functional group determination. So I have taken the boiling point because this compound is liquid, so boiling point is the 57 degree Celsius. Then in elemental analysis, Reagent test,
So I have got nitrogen absent, sulfur is also absent, and halogen is also absent. So conclusion, the compound contain only carbon, hydrogen and oxygen. Then move toward the functional group detection. If compound contain only carbon, hydrogen and oxygen, then functional group is the group first, which may be contain ketone, aldehyde, ester, amine. Okay, so what can we perform for the functional group detection? First test, compound plus 3 ml of dinitrophenyl hydrazine. Okay, phenyl hydrazine. Okay, so if we add phenyl hydrazine in the compound, we have observed the yellow ppt. If yellow ppt observed, there may be presence of carbonyl group, that is C double bond O group. Okay, so again we can find which types of carbonyl group it is. So it is maybe aldehyde or it may be ketones. Okay, so I can confirm by the next test, that is compound plus 1 ml of Skipp's reagents. Okay, so color may be produced after some time. So certain color is produced after sometimes. Okay, so compound plus Skip reagent. So if color produced after sometimes, it may be contain ketone or acetone. So okay, so we can find out the functional group, that is ketone, and the compound is acetone. So again I can confirm the functional group, that is dissolve small amount of compound in nitrobenzaldehyde. Okay, so if I dissolve compound plus nitrobenzaldehyde, it form the blue color due to formation of indigo. So if the blue color is formed, the compound is found to be ketone. Okay, so conclusion is that the given organic compound was found to be ketone functional group. Then result, the given organic compound was having 57 degrees Celsius boiling point, element carbon, hydrogen, oxygen, functional group is ketone or it may be ॲसिटोन. ते कंपाऊंड कोणतं असू शकतं, तर ते ॲसिटोन असू शकतं की जे आपण कन्फर्मेटिव्ह टेस्ट सिटी मधून कन्फर्म करू शकतो. सो कन्फर्मेटिव्ह टेस्ट काय घेऊ शकतो, 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्युशन, देन सोडियम हायड्रॉक्साईड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द सबस्टन्स, म्हणजे आपलं कंपाऊंड प्लस 3 to 4 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्युशन प्लस ड्रॉप बाय ड्रॉप ॲडिशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड, आणि त्याला थोडंसं वॉर्म करायचं आहे. द ब्राऊन कलर डिसअपियर अँड येलो पीपीटी ऑफ आयोडीन फॉर्म हॅव्हिंग कॅरेक्टरिस्टिक स्मेल. आयोडीनचा ब्राऊन कलर निघून जातो आणि येलो कलरची पीपीटी मिळते. तसं झालं तर आपलं कंपाऊंड कोणतं झालं, ॲसिटोन कन्फर्म झाला. ओके, द नेक्स्ट सोडियम डायसल्फाइड 2 ml प्लस सो कंपाऊंड प्लस सोडियम डायसल्फाइड 2 ml ड्रॉप बाय ड्रॉप आपल्याला काय मिळतं, व्हाईट कलरचे क्रिस्टल्स मिळतात. त्याच्यावरून आपण सांगू शकतो आपल्याला दिलेलं कंपाऊंड कोणतं आहे, ॲसिटोन हे काय झालेलं आहे, कन्फर्म झालेलं आहे. अँड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ॲसिटोन, दॅट इज CH3 C double bond O CH3. So this one is the acetone. So this is the sample D9, that is experiment number 12. The last experiment from this systemic qualitative analysis, that is experiment number 13 and sample D10. So what is this sample D10? Let's take the sample and perform first primary test, that is preliminary test. So color is the pink color. So we have got first compound which have certain color. आपल्याला पहिलं कंपाऊंड मिळालं आहे की ज्याला काहीतरी वेगळा असा कलर आहे. सो इफ कंपाऊंड इज पिंक कलर, देन इट मे बी अल्फा नॅप्थॉल और द बीटा नॅप्थॉल. अँड odor is the phenolic odor, so it may be possess compound phenol. So here we have clear that our compound contain phenolic functional group. Okay, then solubility, it is insoluble in water. Then litmus test, there is no change, so this compound is the neutral one. Then we move towards the action of KMnO4. Okay, so action of KMnO4, no decolorization, so our compound is the unsaturated compound. Then action of bromine water, so in action of bromine water, disappointed the reddish brown color, so reddish brown color is produced, compound is the unsaturated. Then in ferric chloride, violet color observe, action of ferric chloride, violet color आपल्याला टेस्ट ट्यूब मध्ये मिळाला, so our compound may be possess phenol. Then heating on oxidized copper gauze, so bluish green frame is not observed, so compound doesn't present halogen group. Then heating on clean glass rod, so sooty flame, greenish flame or sparkle like flame is observed, so sooty flame, so compound may be aromatic compound. In heating with soda lime, we observe phenolic odor, our compound must be phenol. So we can move toward the conclusion part, that is on the basis of this test performed, our compound is aromatic, saturated or unsaturated. The compound is saturated, sorry, in KMnO4 I have write down that is unsaturated, no, it is saturated one. Then acid base neutral phenol halide, it is the neutral.
neutral, then functional group we have found it is the phenolic compound. Then I have taken the boiling point of this compound, sorry, melting point of this compound, that is 123 degrees Celsius. Then test in elemental analysis I have got a certain result, that is nitrogen is absent, sulfur is absent, also halogen is absent. So I can move to the conclusion part of this elemental analysis, that is the given organic compound contain only carbon, hydrogen and oxygen. The next important test is the functional group detection. If compound contain only carbon, hydrogen, oxygen, then we can move toward the group first. Okay, so what can we do? First test in group detection, that is compound plus ferric chloride solutions. Okay, so white opalescence म्हणजे जसा लिमिट टेस्टला आपल्याला कलर मिळतो त्या पद्धतीचा एक रिझल्ट आपल्याला मिळतो, आणि हा व्हाईट ओपेलेसन्स आला तर वी कॅन राईट डाऊन द इन्फरन्स, दॅट इज बीटा नॅप्थॉल इज present. Okay, then we can perform action of bromine. Okay, so in action of bromine we can, what can we do? We take compound plus bromine water, and what can we do? Excess, we can add again excess of bromine water, so we got white to yellowish ppt, so it maybe gives phenol is present. Okay, so in this functional group detection we have got the functional group, that is phenol, and the compound from the ferric chloride test is the beta naphthol. Okay, so we can confirm this compound beta naphthol by the confirmative test, but conclusion is that the compound possesses phenolic functional group, and result melting point 123 degrees Celsius, element carbon, hydrogen, oxygens, functional group phenol, and our compound may be the beta naphthol. So let's confirm this compound by the confirmative test. So we can perform the Thaline test for the confirmation. Okay, so what is this Thaline test? Our 0.2 gram of this compound plus equal quantity of phthalic anhydride, okay, moisten with drops of concentrated H2SO4, warm for few minutes, and add the excess of sodium hydroxide. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जर फेंट ग्रीन कलरचा फ्लुरोसन्स आपल्याला मिळाला, we can say that our compound beta naphthol is the confirmed, so our compound is the beta naphthol, and this is the structure of the beta naphthol. So this is the end of systemic qualitative analysis. We have not other options, so we have taken the online mode by this PDF which are written down in journal. Okay, so this is the end of systemic qualitative analysis experiment, that is sample D6, D7, D8, D9 and D10. Okay, so let's discuss the question answer on this experiment, that is 9, 10, 11, 12 and 13. So experiment number 9, that is our sample D6. What can they ask? First they give the group and ask the test for this group. म्हणजे ते काय करतात, ग्रुप देतात तुम्हाला, अल्कोहोल, फिनॉल, कार्बोहायड्रेट, अल्डिहाइड, कीटोन असे वेगवेगळे ग्रुप देतात, आणि त्या ग्रुपसाठी कोणत्या टेस्ट, फंक्शनल ग्रुपसाठी कोणत्या टेस्ट तुम्ही परफॉर्म कराल हे तुम्ही त्यांना विचारतात. सो इथे त्याने काही ग्रुप दिलेत, ते कोणते आहेत? अल्कोहोल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, इस्टर, अमाइड्स, अमाइन अँड कार्बोहायड्रेट. सो या ग्रुपसाठी, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल ग्रुपसाठी तुम्ही कोणकोणत्या टेस्ट परफॉर्म कराल असा त्यांनी क्वेश्चन विचारलाय. सो व्हॉट कॅन वी परफॉर्म? सो अल्कोहोल, फॉर अल्कोहोल वी परफॉर्म सोडियम टेस्ट, इस्टर टेस्ट, ऑक्सिडेशन टेस्ट अँड आयोडोफॉर्म test. Then for phenol we perform bromination test, Thaline test, liver 1 nitroso test. Okay, then for aldehyde we perform a 2,4-dinitrophenylhydrazine test, that is 2,4-DNP test, skip test, Tolan's test, Benedict test and filling test. Then for ketone again same 2,4-DNP test, skip test, Tolan's test, Benedict test and filling test. So aldehyde and ketones similar test. For ester, that is phenolphthalein test and hydroxamic acid test. Then for amide, biurate test and urea nitrate test. Then for amines, amide and amines are different. For amines, carbylamine test and diazotization test. Then for carbohydrate, this is simple Mollis test, Benedict test, filling test and oxidation test for the confirmation. Then second, give the ideal characteristics of the derivative. Derivative preparation म्हणजे काय? तुम्हाला जे कंपाऊंड आयडेंटिफाय झालंय त्याच्यापासून तुम्ही त्याचा वेगळा डेरिव्हेटिव्ह कोणता बनवू शकता. म्हणजे ॲसिटानिलाइड मिळालं असेल तर पॅराब्रोमा ॲसिटानिलाइड हा ॲसिटानिलाइडचा काय झाला? डेरिव्हेटिव्ह झाला. मग हा जो डेरिव्हेटिव्ह आपण तयार करतो, सिंथेसाइज करतो, त्याच्या आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय, तो कसा असला पाहिजे. Okay, so the derivative should be easily and quickly prepared in good yield,
गुड यील्ड म्हणजे जास्तीत जास्त क्वांटिटीमध्ये इझिली, अतिशय सोप्या पद्धतीनं आणि क्विकली लगेच तयार झाला पाहिजे बाय अनएम्बिजियस रिॲक्शन अँड बी इझिली प्रिपेअर्ड. आणि कोणती अनएम्बिजियस घातक किंवा इरिटेटिंग रिॲक्शन त्याच्यामध्ये नसली पाहिजे. द डेरिव्हेटिव्ह शुड बी सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉईंट इन बिटवीन 50 to 250 डिग्री सेल्सिअस. जो डेरिव्हेटिव्ह असेल तो सॉलिड फॉर्ममध्ये तयार झाला पाहिजे आणि त्याच्या मेल्टिंग पॉईंटचे आयडियल रेंज त्याने किती दिले, 50 to 250 डिग्री सेल्सिअस. द डेरिव्हेटिव्ह शुड बी रिप्रोड्युसेबल अंडर द सिमिलर एक्सपेरिमेंटल कंडिशन. डेरिव्हेटिव्ह जो आहे तो रिप्रोड्युसेबल असला पाहिजे, पुन्हा पुन्हा बनवता आला पाहिजे सिमिलर एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्समध्ये. ओके. द फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह शुड बी मार्कली डिफरंट फ्रॉम दोज ओरिजिनल कंपाऊंड. ज्या काही फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी आहेत आपल्या डेरिव्हेटिव्हच्या, त्या थोड्याशा ओरिजिनल कंपाऊंडपेक्षा कशा असल्या पाहिजेत, वेगळ्या असल्या पाहिजेत. देन थर्ड क्वेश्चन दे आस्क, गिव्ह द सिग्निफिकन्स ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्हचे सिग्निफिकन्स काय, का बनवायचं डेरिव्हेटिव्ह प्रिपरेशन, कशासाठी तयार करायचं डेरिव्हेटिव्ह. आफ्टर परफॉर्मिंग द टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंपाऊंड इज नेसेसरी टू प्रिपेअर द डेरिव्हेटिव्ह टू प्रूव्ह दॅट आयडेंटिटी ऑफ द कंपाऊंड विथ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास. म्हणजे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट आपण करतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला एखादं कंपाऊंड मिळतं आणि त्याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह बनवतो. का बनवतो, की हे एकदम शुअर करण्यासाठी की जो आपण कंपाऊंड मिळालेला आहे, आयडेंटिफाय केला गेलेला आहे तोच आहे आणि त्याचा मेंबर आपण डेरिव्हेटिव्हने बनवतो तो त्याच्याशी आयडेंटिकल आहे. म्हणजे आपण जे कंपाऊंड फायनल रिझल्टमध्ये आयडेंटिफाय केलं आहे ते करेक्ट आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी डेरिव्हेटिव्ह प्रिपरेशन करणं गरजेचं असतं. Then they give the test name and you need to write down the procedure for that test. So here they give the certain test, that is diazotization test, Thaline test, Lieberman nitroso test, okay, and Benedict test, filling test, Barfour test, nitrate reduction test. Okay, so let's see what are these tests or the procedure for this test. Okay, so first one is the diazotization test. Take the 3 test tube, 3 test tube घ्यायचे. In first test tube dissolve primary aromatic amine in concentrated HCl and water. म्हणजे पहिल्या टेस्ट ट्यूब मध्ये आपलं जे काही कंपाऊंड आहे त्याच्यामध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आणि वॉटर टाकायचं आहे. सेकंड टेस्ट ट्यूब मध्ये 2 ml 10% ऑफ सोडियम नायट्रेटचं 10% सोल्युशन सेकंड टेस्ट ट्यूब मध्ये, कंपाऊंड प्लस 10% sodium nitrate solution. In third test tube 0.1 gram beta naphthol plus 2 ml of 10% sodium hydroxide solution. And then cool the solution in ice cold water at 0.5 degrees Celsius. Add sodium nitrate solution to primary amine solution followed by the addition of beta naphthol. ओके, म्हणजे काय करायचं आहे, तिन्ही टेस्ट ट्यूब, त्यांनी 3 टेस्ट ट्यूब घ्यायला सांगितले. पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये HCl प्लस वॉटर, सेकंड टेस्ट ट्यूबमध्ये 2 ml 10% सोडियम नायट्रेट, थर्ड टेस्ट ट्यूबमध्ये 0.1 ग्रॅम बीटा नॅप्थॉल इन 2 ml 10% सोडियम हायड्रॉक्साईड. आणि त्या टेस्ट ट्यूब ज्या आहेत त्या सोल्युशन कूल करायचं आईस कोल्ड वॉटरमध्ये 0 to 5 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत. आणि प्रत्येक टेस्ट ट्यूबमध्ये काय करायचं आहे, ॲड सोडियम नायट्रेट सोल्युशन टू फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, देन ॲडिशन ऑफ बीटा नॅप्थॉल. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज रेड डाय कन्फर्म द प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन, दिस टेस्ट गिव्ह ओनली द प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन. म्हणजे प्रत्येक टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, ॲडिशन करायचे सोडियम नायट्रेट आणि बीटा नॅप्थॉलची, तरी सुद्धा फक्त पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये ऑरेंज रेड डाय कलर प्रोड्यूस होतो, म्हणजे प्रायमरी अमाइन काय झालं, कन्फर्म झालं. देन थॅलिन टेस्ट, the organic compound phthalic anhydride is added, compound plus phthalic anhydride plus 0.5 ml sulfuric acid, हीट अँड कूल, त्याला हीट आणि कूल करायचं आहे. देन ॲड एक्सेस ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड, अतिरिक्त सोडियम हायड्रॉक्साईड त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. पिंक कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉप्थॅलिन. थॅलिन टेस्ट काय आहे, कंपाऊंड प्लस 0.5 ml कंपाऊंड प्लस थॅलिक अनायड्राइड प्लस 0.5 ml सल्फ्युरिक ॲसिड, त्या टेस्ट ट्यूबला हीट करायचं, नंतर कूल करायचं आणि त्याच्यामध्ये एक्सेस कूल झाल्यानंतर एक्सेस सोडियम हायड्रॉक्साईड टाकायचं. मग काय होतं, पिंक कलर प्रोड्यूस होतो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉप्थॅलिन. देन लिबरमन नायट्रोसो टेस्ट, so we can dissolve the compound in concentrated H2SO4, then we can add few crystals of the sodium nitrate,
a blue, green or violet color is produced which is changed to red on dilution with water. Okay, म्हणजे compound plus concentrated H2SO4 plus crystals of sodium nitrate blue green color produce होतो आणि त्याच्यामध्ये जर वॉटर आपण ऍड केलं तर तो कलर काय होतो रेड कलर मध्ये चेंजेस होतो. दिस कलर अगेन चेंजेस टू ग्रीन, ब्ल्यू और व्हायलेट ऑन ऍडिशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड आणि हा कलर जर पुन्हा त्याच्यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साइड टाकलं तर ब्ल्यू, ग्रीन किंवा व्हायलेट कलर मध्ये चेंज होतो. सो दिस टेस्ट लिबरमन नायट्रोसो टेस्ट इज परफॉर्म हॅव्हिंग फिनॅलिक ग्रुप ॲट पॅरा पोझिशन म्हणजे अल्फा नॅप्थॉल, बीटा नॅप्थॉल, रेसॉर्सिनॉल यांच्यासाठी ही लिबरमन नायट्रोसो टेस्ट काय केली जाते परफॉर्म केली जाते. then filling test, so this filling test is contain two solution A and B, then add so our compound plus filling solution that is both in equal quantity solution A and solution B, then in presence of sodium carbonate solution. okay, then हे compound जे solution आहे ते आपण काय करायचं बॉईल करायचं 5 मिनिटासाठी वॉटर बाथ. सो सोल्युशन टर्न्स ब्ल्यू ग्रीन ऑन किपिंग इट टर्न्स रेड म्हणजे जेव्हा आपण बॉईल करतो तेव्हा ते ब्ल्यू ग्रीन कलरचं होतं आणि जर त्याला थोडा वेळ ठेवलं तर ते कोणत्या कलरचं होतं रेड कलरचं होतं. सो दिस इज द फिलिंग टेस्ट. देन बेनेडिक्ट टेस्ट, you know Benedict test. So our 1 ml sample plus 2 ml Benedict reagent placed in test tube. The solution is heated on boiling for water bath 3 to 5 minutes. Observe the color change or precipitate formation. आणि काय करायचं बेंडिक सोल्युशन पर प्लस कंपाऊंड हीट करायचं आहे आणि जो काय कलर चेंज होईल तो आपल्याला ऑब्झर्व करायचा आहे. देन बारफोड टेस्ट अगेन सिंपल और सॅम्पल प्लस बारफोड रिएजंट हीट पिंक कलर इज ऑब्झर्व. सॅम्पल आणि बारफोड रिएजंट घेतल्यानंतर हीट केलं की आपल्याला पिंक कलर मिळून जातो. देन नायट्रेट और न्यूट्रा रिडक्शन टेस्ट. सो दिस इज टेस्ट इज बेस्ड ऑन द नाइट्राइट डिटेक्शन्स. सो ability to form a red compound when it react with sulfonilic acid to form complex that is nitrite sulfonilic acid complex which react with alpha naphthalamine to give precipitate that is prontosil which is water soluble azo dye. So this is dye formation test in which what can we do, we can take compound, then add the nitrate, so this form the complex that is nitrite sulfonilic complex. okay, so which then react with alpha naphthalamine to give red precipitate which is called as prontosil. okay, which is azo soluble dry. okay, so these are the question answer on experiment number 9 that is sample D6. then experiment number 10 question answers that is our sample D7. okay, so what is Tollens reagent, how it is prepared, so what can they add. Tollens reagent म्हणजे काय, तो कशा प्रकारे प्रिपेअर्ड केला जातो. सो टोलन्स रिएजंट इज द अमोनियल सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन म्हणजे काय सिल्वर नायट्रेटला अमोनिया सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व केलं करून बनवलेलं हे सोल्युशन आहे. सो कसं बनवायचं 3 ग्रॅम ऑफ सिल्वर नायट्रेट इन 30 ml ऑफ वॉटर. दिस इज अवर सोल्युशन ए. सोल्युशन ए काय आहे 3 ग्रॅम सिल्वर नायट्रेट 30 ml वॉटरमध्ये डिझॉल्व करा. देन अगेन 3 ग्रॅम ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड इन 30 ml वॉटर दॅट इज सोल्युशन बी. ओके, म्हणजे 3 ग्रॅम सोडियम हायड्रॉक्साईड 30 ml वॉटरमध्ये डिझॉल्व करा. म्हणजे सोल्युशन ए आणि बी आपली तयार झाली. वेन रिएजंट इज रिक्वायर्ड, जेव्हा आपल्याला टोलन्स रिएजंट पाहिजे आहे तेव्हा काय करायचं आपण मिक्स इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ द सोल्युशन ए अँड बी म्हणजे दोन्ही 10 ml जर आपल्याला सोल्युशन ए घेतलं आणि 10 ml सोल्युशन बी घेतलं तर इक्वल व्हॉल्यूममध्ये घ्यायचे अँड add dilute solution of ammonia drop by drop until precipitated silver oxide is just dissolved. and drop by drop त्याच्यामध्ये dilute ammonia solution ऍड करायचं की जोपर्यंत ह्या दोन सोल्युशनच्या ऍडिशनमुळे झालेला सिल्वर ऑक्साईड डिझॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत. द रिएजंट मस्ट नॉट बी हिटेड आणि याला हिट करायचं नाही. दिस रिएजंट इज यूज इन डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड अँड नायट्रो ग्रुप. अल्डिहाइड आणि नायट्रो ग्रुप डिटेक्ट करण्यासाठी हा रिएजंट आपण काय करू शकतो यूज करू शकतो. सो अशा प्रकारे टोलन्स रिएजंट हा तयार केला जातो दॅट इज सिल्वर नायट्रेट, सोडियम हायड्रॉक्साईड आणि अमोनिया आणि वॉटर याच्या मदतीने. okay, the next how neutral solution compound is prepared for distinguish the test for acid. न्यूट्रल सोल्युशन कंपाऊंड कशी बनवायची न्यूट्रल कंपाऊंड. सो न्यूट्रल कंपाऊंड आपण कशी बनवू शकतो प्लेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऍसिड इन बॉइलिंग ट्यूब. जी काय बॉइलिंग ट्यूब आहे त्याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऍसिड ऍड करू शकतो. ऍड स्लाइट एक्सेस ऑफ अमोनिया सोल्युशन आणि त्याच्यामध्ये अमोनिया सोल्युशन ऍड करू शकतो जोपर्यंत आपलं ते सोल्युशन अल्कलाइन होत नाही. लिटमस पेपरच्या मदतीने आपण ठरवू शकतो. नाऊ बॉईल अंटील द अमोनिया इज इव्हॉल्व completely remove and then cool. आणि
पुन्हा अमोनिया ॲड केल्यानंतर त्याला बॉईल करायचं, त्यातला सगळा अमोनिया निघून जाऊ द्यायचा आणि त्याला कूल करायचं. जे सोल्युशन तयार होईल ते आपलं कोणतं असेल, न्यूट्रल सोल्युशन असेल. देन नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन कंपाऊंड ॲनालाइज. जे आता आपण कंपाऊंड ॲनालाइज केलं या सॅम्पल D9 मध्ये, त्याच्यामध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप होता तो आपल्याला ॲनालाइज करायचा. की क्लोरोफॉर्म आपण आयडेंटिफाय केलं गेलं होतं, तर त्याच्यामध्ये कंपाऊंड कोणता होता, तर फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन ॲनालाइज ग्रुप इज द अल्केन. देन नेम एनी टू कंपाऊंड बिलॉंगिंग टू सेम केमिकल क्लास. अल्केनशी सिमिलर असलेली कंपाऊंड कोणती, तर इथेन आहे आणि प्रोपेन आहे. ओके, then this is the experiment number 10, that is sample D7. Then experiment number 11, that is sample D8. So what can they ask? Name the possible derivative which can be prepared from the compound you have analyzed. So जे हे 11 नंबरचा एक्सपेरिमेंट होता, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही कंपाऊंड मिळालं त्याच्यापासून तुम्ही कोणतं कंपाऊंड तयार करू शकता, डेरिव्हेटिव्ह त्याच्यापासून तयार करू शकता. सो आन्सर इज द 3,5-डायनायट्रोबेन्झोएट. ओके, कीटोन आपल्याला मिळाला होता ॲसिटोन. सो त्याचा ॲसिटोनचा डेरिव्हेटिव्ह कोणता बनवू शकतो आपण, 3,5-डायनायट्रोबेन्झोएट. ओके, देन राईट द केमिकल रिॲक्शन इन्व्हॉल्व इन द डेरिव्हेटिव्ह प्रिपरेशन. सो हे जे ॲसिटोनपासून 3,5-डायनायट्रोबेन्झोएट बनवतोय म्हणजे काय, आपण नायट्रोजनची ॲडिशन करतोय, म्हणजे रिॲक्शन कोणती होणार, ती नायट्रेशन रिॲक्शन्स. ओके, देन व्हॉट इज द डिफरंट डोसेज फॉर्म विच आर द डिटेक्टेड ड्रग कॅन बी ॲडमिनिस्टर. सो इथॅनॉल, इथाइल अल्कोहोल आपण घेतलं होतं, सॉरी इथे कीटोन नाही, ॲसिटोन आपल्याला मिळालेला होता, सॉरी इथाइल अल्कोहोल मिळाला होता. सो इथाइल अल्कोहोलचं कन्व्हर्जन 3,5-डायनायट्रोबेन्झोएटमध्ये करताना नायट्रोजनची ॲडिशन होते म्हणून नायट्रेशन. सो इथॅनॉल, इथाइल अल्कोहोल, इट इज यूज ॲज अ अँटीडोट इन इंजेक्शन फॉर्म. तो पॉयझनससाठी अँटीडोट म्हणून आपण यूज करू शकतो इंजेक्शन फॉर्ममध्ये. सो दिस इज रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट नंबर 11, दॅट इज सॅम्पल D8. Then next experiment number 12, that is sample D9. So what can they ask? Give the industrial or pharmaceutical uses or medical uses of this the identify compound. So experiment number 12 मध्ये आपण आयडेंटिफाय केलेलं कंपाऊंड कोणतं होतं, तर ॲसिटोन होतं. सो ॲसिटोनचा यूज काय आहे, इट इज यूज ॲज अ सॉल्वंट फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये सॉल्वंट म्हणून आपण यूज करू शकतो. दॅट इट इज यूज इन हाऊसहोल्ड प्रोडक्टमध्ये आपण त्याला यूज करतो, डिसइन्फेक्टंटमध्ये असेल किंवा इतर कोणत्या गोष्टींमध्ये. देन दिस इज द यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ नेल पॉलिश रिमूव्हर. जे नेल पॉलिश रिमूव्हर असतात, क्युटिकल रिमूव्हल, नेल पॉलिश, त्याच्यामध्ये आपण ॲसिटोन यूज करू शकतो. ओके, देन सेकंड, गिव्ह द नेम ऑफ 2 ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑर द मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ द आयडेंटिफायबल कंपाऊंड. दॅट इज ॲसिटोनची मार्केटेड प्रिपरेशन कोणती आहे, तर मार्केटेड प्रिपरेशन आर ॲसिटोना अँड इपोथोकॅरी. ओके, देन थर्ड वन, नेम द मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग आयडेंटिफायबल कंपाऊंड. सो हे जे ॲसिटोन आहे त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करणाऱ्या कंपनी थोड्याशा कमी आहेत, सगळ्यांनाच लायसन मिळत नाही. सो त्यातल्या मेजर कंपन्या आहेत त्या म्हणजे हिंदुस्तान ऑर्गॅनिक केमिकल लिमिटेड अँड SI ग्रुप इंडिया लिमिटेड. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट नंबर 12. So remaining is the experiment number 13. Just wait for a minute, we can see the question answer on this experiment number 13. Let's wait for the opening of this PPT. Okay, experiment number 13. PPT is opening. Okay, so experiment number 13, which I think we have identified as a beta naphthol. Okay, so to identify, that is sample D10. Okay, so why all aromatic compound gives sooty flame on burning. आतापर्यंत आपण बघितले की हिटिंग ऑन ग्लास रॉड जी टेस्ट आपण परफॉर्म करतो त्याच्यामध्ये जेवढी aromatic कंपाऊंड आहेत ती काय करतात, सुटी फ्लेम देतात. असं का होतं, बिकॉज aromatic कंपाऊंड हॅव हायर पर्सेंटेज ऑफ कार्बन. aromatic कंपाऊंड मध्ये सगळ्यात जास्त पर्सेंटेज कसलं असतं, तर कार्बनचं पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये सगळ्यात काय असतं, जास्त असतं. ओके, विच इज नॉट फुल्ली ऑक्सिडाइज, आणि तो जेव्हा कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज होत नाही त्याच्यामुळं इट बर्न्स विथ सुटी फ्लेम विच हॅज द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल. ही सुटी फ्लेम म्हणजे काय असतं, जे स्पार्कल होतात ते काय असतात, कार्बनचे न जळालेले तुकडे असतात, पार्टिकल असतात, त्याच्यामुळे ते काय होतात, स्पार्कल होतात. आणि ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये हाय पर्सेंटेज कार्बनचा असल्यामुळं तो कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज होत नाही, आणि जेव्हा ही कंपाऊंड बर्न करतो आपण त्यावेळी ते राहिलेले कार्बनचे पार्टिकल आहेत ते काय करतात, स्पार्कल करतात, आणि त्याच्यामुळे ते आपल्याला सुटी फ्लेम दिसते. देन सेकंड,
which class of compound decolorize potassium permanganate solution although they are not saturated compound. म्हणजे पोटॅशियम परमॅग्नेटला डिकलराइज करणारी कंपाऊंड कोणती आहे, जरी ती सॅच्युरेटेड कंपाऊंड नसली तरी ती डिकलरायझेशन करतात. अशी कंपाऊंड कोणती, तर अल्डिहाइड आणि अमाइन्स ही ती दोन कंपाऊंड आहेत. व्हॉट इज इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज on the melting point of the compound? So if impurities are present, then melting point is lower. Depend on what kind of impurity are there, the melting point is lower, or if the melting point is higher. The next enlist the element which are used in systemic qualitative analysis. असे एलिमेंट्स कोणते आहेत की जे सिस्टमिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करताना आपण परफॉर्म करतो. the elements are the कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर आणि हॅलोजन. म्हणजे एलिमेंटल अनालिसिसमध्ये तुम्ही टेस्ट कोणत्या कोणत्या करता, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन तर आहेतच, त्याचबरोबर नायट्रोजन, सल्फर आणि हॅलोजनची टेस्ट आपण काय करतो, परफॉर्म करतो. Then they have asked for the equation involved in the synthesis of chemical elemental analysis. ओके, नायट्रोजन आणि सल्फर ही टेस्ट आपण करतो त्यावेळी कोणतं इक्वेशन त्याच्यामध्ये तयार होतं किंवा कोणती रिॲक्शन होते, तर ती, आणि हॅलोजन तर ती रिॲक्शन इथे कम्प्लिटली तुम्हाला दिलेल्या आहेत. ओके, so this is the ferric sulfides plus sodium cyanide. So it form a complex of sodium ferrocyanide and liberation of sodium sulfate. Okay, then again this complex of sodium ferrocyanide react with ferric sulfate to form ferric complex and plus sodium sulfate. Then in sulfur, sodium sulfate react with sodium sulfate. So this sodium sulfate reactions, okay, with acidic anhydride. Okay, then in halogen there are sodium chloride react with silver nitrate to form silver chloride which give precipitate. Sodium bromide react with silver nitrate to form silver bromide which give precipitate. Then sodium iodide react with silver nitrate which give silver iodide which give the precipitate. Okay, so these are the elemental analysis. So you need to prepare with this certain test, okay, which are given in question answer, and this be ready with this question answer for the synopsis and viva. Synopsis आणि viva साठी यातलेच क्वेश्चन आन्सर तुम्हाला विचारले जातील, आणि युनिट टेस्टला याच्यावरतीच MCQ जे आहेत ते तुम्हाला काय केले जातील, विचारले जातील. सो दिस इज रिगार्डिंग अवर एलिमेंटल analysis. Okay, hopes everyone should be understand because we don't have any option without this pattern. या पॅटर्न शिवाय आपल्याला दुसरा कोणता ऑप्शन नाही आहे सध्या, त्याच्यामुळे याच पॅटर्न थ्रू आपण जाणार आहोत. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.